Kudus. Good day and welcome everyone. Thank you for joining us in our monthly program of English Education Forum, an EEF talk under the theme of Developing Classroom Action Research, which will be presented by our valued speaker, Bapak Dr. Andes Suprihadi, MPD. For your information, ladies and gentlemen, EEF program is held every month with various topics related to current issues of education, especially on English teaching. So stay tuned and feel free to join the fruitful discussion with our academic community in EEF of EED UMK. And I am Aisyah Ririn, assisting you as the moderator of today's talk. Allow me to share the parts of the program. First, opening. Second, material presentation by the invited speaker, to be followed by Q&A session, and the last part is closing. Distinguished participants, following the opening session, a little housekeeping before we get started the presentation session. If you have any questions during the presentation, please type the question in the chat box. We will bring them for Q&A session, and you can also ask the question directly by tapping the raise hand feature on your Zoom screen. And all participants are mandatory to fulfill the attendance form that will be shared in the chat box in the end of all sessions. Thank you. And ladies and gentlemen, now time for the one we are waiting for, a presentation by our valued speaker, Bapak Dr. Andes Suprihadi, MPD, highlighting Pak Suprihadi's profile. He is a senior lecturer of EED UMK and an expert in research field. So if you are passionate to learn more about research, this topic will be very beneficial. Distinguished participants, meet our valued lecturer of EED UMK, Bapak Dr. Andes Suprihadi, MPD. The screen is yours, sir. Thank you very much, Bu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to say thank you very much for the chance given to me to share my idea. And then, as the name of the title of my presentation suggests, the target audience actually are the ones who have known or have background knowledge about classroom action research, also method of research, especially quantitative research and also statistics. Therefore, Fitri, when I send my presentation, my PowerPoints, I don't begin with what CAR is, especially. But since there are also students who are enrolling on CAR subjects, I will review a little bit about what CAR is. And also it's also important to know that what I want to share is still in the level of ideas, which is basically based on my personal experience in teaching and guiding the students in writing scripts especially. So let me begin with what classroom action research is. Oh, well, ini kok enggak jalan linknya ya. Coba di stop share dulu mungkin, Pak. Ya. Nah, diulangi lagi. Terus, dari depan lagi. Ya. Share. Enggak mau. Pas tak buat link. Oh, hyperlink maksudnya, Pak? Iya. Ya sudah, enggak apa-apa. Saya turunkan ke bawah aja. Di slideshow dulu, Pak. Slideshow first, and then hyperlink. Oh ya, thank you Pak Agung. Tadi saya klik sudah sebetulnya, tapi kok masih belum. Okay, thank you very much. So the title or theme of my presentations, my ideas about developing classroom action research, and it is
usually simple, in developing classroom action research in my idea. That is only, what is it here, adding one step, let me say like that. So as I said, let me review first about what classroom action research is. Classroom action research, a research initiated to solve problems in teaching and learning in class directly. This is a quotation from someone. Classroom action research in examinations of learning about the form of an action which is repeatedly faced and occur in class. Ini memang namanya saja classroom action research. Jadi terjadinya itu ya di kelas, happens in class. The second description about classroom action research is that classroom action research is a method of finding out what best in your own classroom, so that you can improve students. Ini ketutupan ini. Sebentar, ini tak hilangkan dulu. Yeah, okay. Classroom action research is a method of finding out what works best in your own classroom. Jadi memang classroom action research ini biasanya terjadi di kelas, in your own classroom, dari kelas yang diampu oleh pengampu yang bersangkutan atau guru yang bersangkutan, so that you can improve students' learning. Yeah. There are what a good teaching is. It's described by some writers. But in every teaching, we have to know that situation is unique, and the situation is every teaching is unique in terms that of content, levels to student skills and learning styles, teacher skills and teaching styles, and many other factors, other variables that improve, that affects the result of teaching and learning. Itu biasanya disebut sebagai variabel yang mempengaruhi hasil belajar, hasil proses pembelajaran, proses belajar mengajar. There are two usually classified into two, internal and external factors, faktor internal dan faktor eksternal. What describes here in terms of that student skills and learning styles, itu categorized or classified into internal factors, while teacher skills and teaching styles and other factors like the environment, mungkin ruangannya saja, the rooms, itu masuk categorized external factors. And then to maximize students' learning, the teacher must find out what works best in a particular situations. So usually classroom action research is done to solve this kind of problem, so that in a particular situations, the teaching learning, the result of the teaching learning is not satisfactory. And then the third descriptions about classroom research, this is also important. It's a real reflective process. Jadi proses yang itu mawas diri gitu ya, in which instructors gather empirical data, but based on empirical data. Meskipun reflektif itu tidak, not a kind of imagery, this is dialog, bukan dialog imajinatif seperti yang muncul di TV itu, to improve their teaching practices. In the last descriptions, it is also important, very important. It is less formal. Ini biasanya usually classroom action research is considered as less formal than what? Than traditional educational research. But more systematic and data-based than teacher reflection. Jadi tidak sekedar sebagai dialog imajiner saja dari guru, tapi itu sudah berdasarkan juga dengan pada data yang ada, database dan only teacher reflections.
Those are 3 descriptions I can share. Of course, there are still many other descriptions, many other definitions of classroom action research, but what I want to develop is especially on this, where the classroom action research is less formal than traditional educational research. So the development, my idea in developing classroom action research is to make classroom action research more formal, lebih formal daripada sekedar reflections, of course, database and statistically analyze. Let me mau kembali. Okay. Developing classroom action research. First of all, I would like to share my what is my experience comparing classroom action research and experimental research, especially because I also teach quantitative research, in which one of the quantitative research, the kind of quantitative research, is experimental research. It is said that classroom research is beyond qualitative approach. Some students still fail to identify or to classify. So my subject is quantitative research, but there are some students who made proposals about quantitative research, but it is a classroom action research or classroom action research which is modified some ways, to build somewhat like quantitative research. Classroom action research is usually done also in cycles, jadi dalam bentuk siklus, while experimental research is only in one shot, jadi satu kali saja hasilnya seperti apa, tidak masalah, meskipun the hypothesis is said that method A, for example, is better than method B, but the result in one shot, method B turn out to be better than method A, or method A to be better than method B. It's no problem. Tinggal hasilnya seperti apa. But in classroom action research, it is done in cycles, so that we have to reach the minimum. Indikator keberhasilan, success indicators, harus dicapai dalam classroom action research. The general objective of classroom action research is usually to improve teaching and learning process, but the general objective of experimental research, itu secara formal dikatakan, to find out if independent variable, method, media, and so on, are effective on dependent variable or not. Jadi kalau mau menguji coba sebuah metode A katakanlah, metode X, whether it is effective or not, on the dependent variable like reading, writing, and so on. That is the general objective of experimental research. Classroom action research, because it is qualitative research, it is usually process oriented, Jadi yang ditekankan di sini adalah pada proses. While experimental research is usually output oriented, the main instrument of classroom research is usually
observation guides and tests, ya, biasanya semacam itu. We can also use interview guide, for example. Can use also questionnaire. Ya. While in experimental research, usually in the main instrument of test. Ya. Classroom research, the 6 characteristics beyond descriptive statistics. Yeah, what I mean here is without test of significance, while experimental research is beyond inferential statistics with tests of significance. I think that is the difference. Yeah, what I want to say, the development of classroom research, especially in the 6 point. Yeah, to make the classroom action research to be both, yeah, discursive and inferential. So we have to know, yeah, the descriptive results of the teaching and also the inferential results of the teaching by doing with tests of significance. I think it is very simple, but of course, probably the more complicated one is how to do what's so-called test of significance, uji signifikansi. Apakah I would like to remind you all that 2 numbers which are physically different are not always statistically different. Itu apa kuncinya pada nomor 6 ini, ya, bahwa 2 angka yang berbeda itu, ya, secara fisik, ya, 85 dengan 84 itu belum tentu secara statistik berbeda. You can know this from our scoring criteria, ya. Pada kriteria penilaian dari yang berlaku di UMK begitu, ya, bahwa A itu 85 sampai 100, tapi HB-nya itu 75 sampai 84. So that between 85 and 84, yeah, although the distance is only 1, it is significant. Yeah. Itu signifikan dalam prakteknya. Karena 84 itu nilainya AB, bahkan 85 itu nilainya sudah A, itu berarti secara signifikan berbeda. Tetapi karena A itu 85 sampai 100, maka 85 and 90 is not significantly different. Ya, tidak berbeda secara signifikan. Itu karena memang sudah ditetapkan, tidak perlu dilakukan uji signifikansi. Ya. But later, when we do a classroom action research with development my idea, it should be tested with what's so-called test of significance, ya, uji signifikansi. Apakah nanti hasilnya dari pembelajaran itu berbeda secara signifikan atau tidak. Since I also refer to what so-called qualitative and quantitative research, or qualitative and quantitative method approach, there are 3 factors determining whether research is qualitative or quantitative. I quote this from Projens. The first factor is method of data collections. There are 2 methods of data collections, collected non-experimentally or experimentally. And then the second, the type of the data, whether the data qualitative or quantitative, and the type of analysis, interpretive or statistical. Jadi 3 faktor ini, 3 variabel ini, which determines whether a research tends to be qualitative or quantitative. With these 3 factors, then Projens
proposes the paradigms, ini bentuk-bentuk atau nama sajalah, katakan seperti itu. The pure form is paradigm one is called, named exploratory interpretive. Ini hanya it's only a name. Probably there are still some other names, for this kind of paradigm. In paradigm one, which is called exploratory interpretive, the research design is non-experimental, means that the data are collected non-experimentally, and the data are qualitative, the analysis is interpretive. Mungkin ini kalau di dalam in the area of linguistics or language, it is something like ethnography, mungkin seperti itu. And then paradigm two, which is purely quantitative. The data are collected experimentally or quasi-experimentally, experimental or quasi-experiments. And the type of the data quantitative, the type of the analysis is statistical. Combining the three factors, Glasser proposes the mixed form. The first is what's called experimental, qualitative, interpretive. Jadi ini unik, eksperimental, tetapi datanya kualitatif, dan cara menganalisis datanya itu dengan interpretif, dengan menafsirkan. So the data are collected experimentally or quasi-experimentally, in the type of data qualitative, in the type of analysis interpretive, paradigm form, experimental, quantitative, and so on. Ini tinggal nama saja, nanti datanya seperti apa, cara pengumpulannya bagaimana, cara analisis bagaimana, tinggal diberi nama ini. Dan mungkin penulis-penulis lain, ada authors, ada writers yang named the same design with another names. There are 8 research designs or paradigms. Ada 8 dari kombinasi 3 itu yang memunculkan desain-desain atau paradigma penelitian menjadi 8 ini. Saya kira hanya nama saja. The relationships between this with my idea about developing classroom and research was in this, pada cara-cara ini nih. Saya tidak specifically describe which design classroom action research or I develop, masuk yang mana nanti tinggal Bapak, Ibu, Saudara kira-kira di mana. Mungkin juga ada kombinasi-kombinasi yang lain yang tidak seperti ini dari 3 ini. Karena kalau 3 kita kombinasikan itu akan muncul berapa hasil kombinasi ini. So the result of developing classroom action research, my idea is that the grand design is still classroom action research. The grand design-nya tetap classroom action research, but it is beyond qualitative and quantitative approach. Jadi tidak hanya menggunakan discrete statistics, tapi menggunakan juga test of significance. Tidak hanya berorientasi also not only process oriented, but also product or output oriented. The data also collected not only experimentally, usually in the teaching learning process, motivations, engagements, and so on.
and experimentally. But to me, classroom action research actually, what is it? It seems like experimental research ya. Karena sebetulnya kalau dalam KAR itu meskipun it is a process oriented ya, yang ditekankan itu adalah prosesnya, whether the process of teaching and learning it's been better than before or not. Yeah. But usually in classroom action research, there is also media, for example, a method which is experimentally yang done experimentally. Yeah. In this case, the experimental side of the development of classroom action research is that the result of the scores of the teaching learning. And then the general objective is not only to improve teaching learning process, but to improve teaching learning process by finding out if independent variable like method or media are effective on dependent variable or not. In conventional classroom action research, we only compare usually the result of the first cycle and the second cycle, whether if the second cycle is better than the first cycle. In this case, for example, in reading, for example, it is said that the method of probably the method which is experimented is better in the second cycle, and not the method itself, but how to implement the method. Biasanya di dalam classroom action research seperti itu. Nanti kita dieksperimenkan sebelumnya ya, apakah metode yang dibuat itu sudah menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi metodenya sama, biasanya seperti itu. Sedangkan dalam in experimental research, we usually compare two methods, for example, to media. Tapi dalam classroom research biasanya seperti itu. Apa yang di otak-atik begitu. Dalam classroom action research itu biasanya adalah prosesnya. Makanya dikatakan it is process oriented. For example, there are 5 steps to implement method A, for example. Number 1, number 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah katakanlah dalam menggunakan metode tertentu katakanlah. Kemudian kalau mulai dari tujuan dan seterusnya ya, tentunya dalam proses pembelajaran itu, kalau ternyata hasilnya tidak baik, bukan mengganti, not changing the method, but improving the process, biasanya seperti itu. Jadi kalau metodenya A itu diimplementasikan dalam 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, itu hasilnya masih kurang baik, maka mungkin diubah menjadi 5, 3, 4, 2, 1 atau bagaimana. And in classroom action research, if the problem, let me say the problem is in the objective pada yang pertama itu biasanya kemudian diubah tujuannya menjadi yang lain mungkin tidak berhasil itu bukan karena prosesnya yang tidak baik, tapi karena tujuannya yang kurang pas begitu barangkali. In classroom action research, so that in classroom action research there are 2 kinds, which is called single lobes and double lobes. Jadi ada istilah single lobes dengan satu laras, 1 kali tembak dengan 1 laras itu, atau dengan 2 itu biasanya yang dimaksudkan adalah kembali kepada langkah awal. So that the new designs, I would like to say that to be process and product oriented, tidak hanya prosesnya saja, tetapi juga produknya. Inilah produknya yang nanti will be tested by using what so-called test of
significance. If you have any questions, please ask me directly. In this development, the new design of classroom and research, the statistical technique is descriptive and inferential. The descriptive aspect of statistics is in finding out the measure of central tendency. Statistika deskriptif itu mencakup masalah mean, median, mode, measure of divergence, standard deviations, variance. Well, statistic is used to compare the central tendency of one cycle and the next one. Ini biasanya yang which is done is conventional classroom and research. We only compare the mean of cycle 1 and the mean of cycle 2. The median of cycle 1 and cycle 2. Why mean, median, and mode? Because what is it? The type on the level of data of this kind of research itu berubah. Nilai-nilai itu kategorinya interval. Sehingga perlu diketahui mean, median, dan mode-nya supaya kita tahu apakah mean lebih besar dari median, apa lebih besar median daripada mean, ya. Sehingga nanti akan bisa dilihat apa kurvanya seperti apa. Kalau kita menggunakan data-data yang tidak seperti nilai, misalkan hanya pilihan-pilihan, misalkan ya atau nominal itu biasanya bukan mean, median, dan mode ya, yang digunakan. Juga dalam data-data yang bersifat ordinal, itu nanti yang digunakan itu tidak mean, median, dan mode, tetapi yang lain. Ya. Inference is used to know the significance of the difference of the means. Ya. Jadi kalau pada in conventional classroom research, we only compare measure of central tendency, mean, median, mode, yeah, of one cycle and the next one. Yeah. Cycle 1, yeah, the mean is 60, for example. Yeah. Nilai rata-ratanya 60, kemudian nilai rata-rata pada cycle 2 itu adalah 80, padahal KKM-nya itu hanya 75, maka biasanya KKM. Is how to do the significant test. Jadi bagaimana melakukan test of significance ini ya, untuk melihat apakah beda rata-rata antara satu siklus dengan siklus yang lain itu berbeda secara statistik atau tidak. Karena ini pengembangan, jadi pada conventional classroom research we only compare the means. Ya. The appropriate significant test is dependent sample t-test. The t-test is a sequence of difference between two means. Jadi bagaimana ini nanti kita mengerjakannya di sini. Ya. That in significant test of the difference between means, what so-called t-test, there are two types, dependent sample t-test and independent sample t-test. Apa dependent sample t-test and apa independent sample t-test? Later I will describe this. But let me back to how to do the significant test. Yeah. The formula is this. Yeah. T is the t-value for dependent or correlated means. Yes, saya juga disebut sebagai correlated means. And then D is the difference between the pair scores. Yeah. And T bar is the mean of the differences. The sums of T squared, yeah, is the sums square difference of scores, where n is the number of pairs. Jadi ini rumusnya nanti menggunakan seperti ini untuk melakukan significance test, yeah, using what so called dependent or correlated means. Yeah. In doing the significant test, yeah, the steps are like this.
After the teaching learning process, we have to calculate the scores to compare the score of cycle 1 and the score of cycle 2 misalkan. Jadi kita bandingkan skor cycle 1 dan cycle 2 itu bagaimana. Cycle 1 misalkan dari awalnya sebelumnya dilakukan pretest itu 60, setelah dilakukan dalam tanda petik eksperimen ya, cycle 1 itu menghasilkan nilai 70 katakanlah, sedangkan cycle 2 itu 78 katakanlah. Pada penelitian classroom research yang konvensional, kalau cycle 2 itu lebih besar dari cycle 1, itu berarti cycle 2 is better than cycle 1. Whether we have to stop the research or not depend on the success indicator. Kalau nilai 78 itu sudah mencapai indikator keberhasilannya, biasanya dihentikan. Tapi kalau indikator keberhasilannya itu yang harus dicapai itu 85, berarti 78 itu belum bisa dijadikan sebagai patokan untuk menghentikan to stop the cycles. We have to move to the next cycles until we get the success indicator. We reach the success indicator. Biasanya dalam penelitian tindakan kelas akan seperti itu. And to do the significant test, the second thing we have to do is to determine the alpha level. Misalkan 0,05 berarti 5%. Alpha level is the tolerance of doing the decision error, ya, katakanlah seperti itu. Jadi toleransinya bisa kita terima. Kesalahan, toleransi kesalahan gitu yang bisa kita terima. The more semakin krusial gitu ya, semakin level of significance ini, alpha level ini akan semakin kecil. Karena dalam bidang pendidikan ya, alpha levelnya 0,5 itu biasa diterima. Tapi dalam bidang obat katakanlah ya, maka toleransi kesalahannya itu harus lebih kecil. Ya, the more risky, ya, the variable is, ya, the smaller the level of significance should be. Ya. Jadi semakin berisiko, maka level of significance itu harus semakin kecil. Kalau Bapak Ibu membuat obat, kemudian level of significance-nya itu 0,50, ya, 50%, berarti 50% sembuh, 50% tidak, kalau bahkan mati, ya tidak ada orang yang mau beli. Karena 50-50. Harus mungkin di bawah, saya tidak tahu apa, BPOM, ya, BPOM, ya, mengharuskan ya, level of significance dari obat itu berapa. Kalau Bapak Ibu membuat obat dengan level of significance yang sangat rendah, ya, tentu orang akan ragu-ragu untuk menggunakannya. Wah, ini kalau 50% mati, 5% sembuh, 50% tidak, ya sama saja dengan apa, tidak minum obat itu. And then step 3 is calculate the degree of freedom. The degree of freedom in this kind of test of significance is n-1, jadi jumlah pasangannya nanti dikurangi dengan 1. And then we have to refer to the risk hypothesis to determine the model of the test. Yeah. Whether the model of the test is directed one tail or non-directed two tail. Yeah. Jadi kita harus melihat hipotesis penelitiannya itu seperti apa untuk menentukan model tesnya, apakah one tail, 1 ekor atau 2 ekor. 1 ekor, 2 ekor itu seperti apa? Seperti ini, ya. Jadi ini ekor, ini upper tail, ya. Ini 0, ini semakin ke sana semakin besar, semakin besar, semakin besar. I have to say this area actually, but when I made this presentation is difficult. Ini sebenarnya harusnya diarsir gitu ya.
upper tail ya, di sebelah kanan ini 0, ini satu standar deviasi di atas minnya, kemudian 2 atau berapa terserah. Ya. Ini semakin mengecil kalau kalau minnya itu 70, kemudian standar deviasi 10 katakanlah, misalkan 70 ini berarti 80, 90 sampai dengan berapa. Kalau sampai 100 berarti ya ini hanya terbagi menjadi 3. Karena ini min 1 berarti kalau 70 ya 60, 50 dan seterusnya. The symbols of ya. Jadi hipotesis penelitian ini akan menentukan ya. Hipotesis penelitian biasanya describes in word ya, in sentences ya. But can be transferred into symbols ya. Ini tidak sama dengan, artinya berbeda. Ini yang banyak dilakukan oleh mahasiswa biasanya dengan menggunakan seperti ini. But actually ya, this one ya, yang directed itu lebih kuat ya, stronger. Whether we use this or this depends on ya, ini tergantung pada keberanian si peneliti. Apakah hanya berani mengatakan tidak sama dengan, artinya berbeda? Apakah berani mengatakan bahwa A lebih besar daripada B? Apakah berani mengatakan A lebih kecil dari B? And this is actually the same. Ya, pada dasarnya ini sama, tergantung variabelnya. Kalau nilai tentu nilai pertama dengan nilai kedua harus lebih kecil. Kalau dibalik ya nilai kedua harus lebih besar daripada nilai pertama. Nilai cycle rata-rata cycle kedua itu harus lebih besar daripada cycle 1. Ini kenapa disediakan seperti ini? Karena biasanya dalam in our life there are two kinds of variables, positive and negative. Tingkat kematian kalau lebih kecil itu lebih baik. Ada yang artinya changeable ya, tingkat kelahiran di suatu negara yang lebih besar itu lebih baik daripada yang lebih kecil. Tapi di negara seperti di Indonesia itu mungkin lebih kecil lebih baik tingkat kelahiran. Tapi di Perancis misalkan ya, di negara-negara yang punya anak disubsidi, bahkan yang karena mereka warga negaranya tidak enggan untuk mempunyai anak, apalagi mempunyai anak banyak, maka tingkat kelahiran lebih kecil itu, yang lebih besar itu dianggap lebih baik. Jadi mereka bukan seperti di Indonesia. KB-nya itu kalau di Indonesia itu dikendalikan kelahirannya, kalau di negara-negara seperti itu ya tingkat kelahirannya dia malah disponsori atau bagaimana, disediakan hadiah atau bagaimana. Ini yang disebut one tail and two tail. Jadi bagaimana aplikasinya nanti kita lihat. So once again, use whether we have to use this depends on. Itu tergantung pada keberanian si peneliti. Keberanian yang because research is a scientific process ya tentu harus berdasarkan pertimbangan yang sifatnya scientific ya. Tidak berdasarkan pertimbangan based on ya, yang sifatnya tidak scientific. Let me go on. Next step is we have to refer to the success indicator as the criteria of minimum mastery. Ketika ketuntasan minimalnya itu. So if the result of the significant test indicates that the difference is not significant, so once again, this is the difference between what I call the development of classroom organization and the convention of classroom organization research. In that in classroom organization research, we only compare the mean, but in
the development, we have to do what so-called test of significance. That is because two numbers which are physically different is not always statistically different, and the factor that affects the significance of the difference is not the distance. Jadi bukan jarak yang menentukan apakah dua buah bilangan itu atau angka itu berbeda secara signifikan atau tidak. Seperti contoh saya, 85 dan 84 pada sistem penilaian di UMK itu berbeda secara signifikan. Karena 84 itu nilainya AB, 85 nilainya A. Kalau semuanya mendapatkan nilai A, kemudian orang lain mendapatkan nilai AB semuanya, maka IP-nya 3,5 dan 4 itu akan berbeda secara signifikan. If the result of the significance test indicates that the difference is not significant, although the mean is above, let alone below, the success indicator, ya, apalagi di bawah, ya, go on to the next cycles. Ya. Jadi ini classroom machine research yang saya kembangkan akan seperti ini. And then do the next cycle, in this case cycle 3, and redo the segment test to compare the result of cycle 2 and cycle 3, and so on. Kalau hasilnya cycle 2 dan cycle 3 ini jadi in the new designs of classroom research I developed, yeah, we have not only to compare, yeah, what is the means, for example, of cycle 1 and 2, cycle 2 and 3, but we have to know also whether the difference, yeah, although physically different, not statistically different or not. So this is my conclusions, that developing CAR design means adding one more steps in data analysis. Then in conventional CAR, what is the additional step is doing significant tests in each cycle, so that they indicate success indicator of the scores, yeah, not only comparing the mean of one cycle and that of another to see which one is higher. Yeah, using discrete statistics, but the difference of the mean must be tested whether it is significantly or statistically different or not. And the value of the mean is usually able to predetermine score such as KKM. Jadi dalam pelaksanaan itu biasanya sudah ditentukan bahwa indikator keberhasilan itu adalah bahwa nilai rata-ratanya nanti adalah 85. Kenapa 85? Karena indikator keberhasilan itu adalah 80 atau mungkin 81, 82, 83, 84, pokoknya di atas, harus di atas itu. The success indicator of the improvement of the CAR, in teaching learning process follow the convenience of CAR, ini biasanya indikator keberhasilannya itu ditentukan misalkan motivasi, kemudian engagement, ya, keterlibatan siswa. Ya. Since I developed this kind of research design, CAR, ya, I have to give name. The suggested name I propose is critical classroom action research. Ya. Silakan nanti dinamakan apa-apa, monggo Bapak Ibu. Saya hanya sekedarnya saja, katakanlah seperti itu. Kenapa? Karena di dalam discourse analysis itu ada juga pengembangan atau yang katakanlah lebih tinggi dari yang biasa-biasa saja, disebut sebagai critical discourse analysis. So in this time I suggest critical classroom action research. Saya mau mengusulkan practical classroom action research, itu ternyata sudah ada istilah practical classroom action research. Oh ya, in classroom action research, ya, dalam classroom action research dikenal, ya, ada
classroom action research, ya, ada collaborative action research, ya. Kemudian ada juga practical classroom action research. Ya, silakan browsing, nanti ada practical classroom action research. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu akan saya tambah dengan yang tadi itu. Ya. Significant test of difference within means. Ya. Jadi in my development, the appropriate test of significant or significant test is dependent sample test seperti yang sudah saya diskusikan. And this is how to do significant test of the difference between means. Ya. So-called dependent sample test. Ya. Ini formulanya tadi sudah saya ada di slide sebelumnya. This is the examples. Ya. For example, we wish to know that taking statistic cost increases. Karena ini mengatakan dirumuskan increases. Berarti nanti yang digunakan itu adalah yang kedua itu, jadi setelah mengikuti tes, setelah mengikuti statistik tes itu lebih besar daripada sebelumnya. Apanya yang lebih besar? The attitude of the students toward research. So the teacher wants to know, or we want to know that taking statistic costs increases the attitude of the students toward research. And then to investigate this, we have to select a statistic class and obtain attitude measure towards research from the students on the first, and this is before, ini yang biasa juga muncul di dalam penelitian yang eksperimen, and the last, after days of statistic class. Untuk mengetahui apakah setelah mengikuti kuliah statistik itu, sikap penelitiannya, sikap penelitian siswa, sikap siswa terhadap penelitian itu meningkat, ya, increases atau tidak, we have to select kelas, ya, kemudian melakukan tes, ya. Sebelumnya itu bagaimana, the attitude-nya, and then after the days of statistics, ya, after one semester probably, ya, we test again the attitude of the students, ya, karena attitude itu masuk kategori psychological test, ya. I will only present the results, ya, and here is the results. Ya. Ini hasilnya, ya. I take only 15 subjects, ya, supaya bisa dalam satu halaman. Jadi sebelum before statistic class, the subject 1, yeah, the attitude towards learning, towards research is called 10. Yeah. Nilai sikap terhadap penelitian itu dari subjek 1 itu sebelumnya itu adalah 10. Kemudian setelah mengikuti the statistic class, yeah, the attitude increases, naik menjadi 12. Sehingga bedanya itu ada 2. Kalau some students ask me if it is a change, post-test here and pre-test here, sama. Because what we usually calculate is the square of difference. Jadi ini uniknya rumus, ini kenapa ada kuadrat, supaya kalau ini dibalik nanti hasilnya sama. Cuman nanti cara mengaplikasikannya berbeda. Subject 2, student 2, ya, from 9 to 13. Subject 3 or student 3 from 8 to 12. Ya. And so on. Ya. Ada yang menurun, ya. Tentunya. Dari 10 malah menjadi 6. Tadi setelah mengikuti kuliah statistik kok angel, ya, pusing. Nah, sudah saya tidak usah jadi peneliti saja, maka sikapnya akan menjadi menurun dan seterusnya. Dari
From these calculations, we know that the difference is, the sum of difference is 30, and the sum of the square difference is 164. Ya. Ini kalau sudah seperti ini bisa dimasukkan dalam rumus seperti ini. Ini we remind you that the number of the degree of freedom for dependent sample test is n minus 1, dari n-nya ini 15, nanti dikurangi 1 menjadi 14. This is used to read the table. In the hypothesizing, we have to know first the objective. That in the objective is to know where that taking statistic cost increases the attitude of the student toward research. So that the research hypothesis, the attitude of the students toward research after statistic cost is higher. Jadi lebih besar. Dia akan ada di sini. Then that of the students before statistic cost tadi, dibandingkan dengan sikapnya sebelum mengikuti kuliah statistik. So in hypothesis testing, the consensus is with on the null hypothesis. Jadi dalam hypothesis testing ini yang menjadi fokus itu adalah hipotesis nolnya. And the null hypothesis always says there is no difference or the same. Jadi sikap penelitian sudah mengikuti kuliah statistik itu sama dengan sikap penelitian mereka sebelum mengikuti kuliah statistik. Dengan hipotesis penelitian bahwa sikap penelitian mahasiswa terhadap sikap penelitian mahasiswa itu setelah mengikuti kuliah statistik itu lebih besar daripada, karena ini digunakan lebih besar, maka nanti akan digunakan one tail, with the alpha level 0.05 atau 0,5 atau 5%. And then the next steps to make a conclusion and predicting the result of the test. Ini ada dua hal, making conclusions and interpreting. Jadi ada dua hal. The conclusion is based on the result of the test. We have to reject the null hypothesis, ini reject, and accept the hypothesis 1 or the first hypothesis. Ini ditulis 1 karena ada hipotesis biasanya ini ditulis juga dengan A kalau hanya 1, kalau lebih dari 1 ditulis 1, 2, 3. Reject the null hypothesis and accept hypothesis 1 if T observations falls in the critical regions. Jadi tadi yang dalam kurva-kurva itu yang daerah-daerah di hasil itu disebut sebagai critical regions. And the second, we accept the null hypothesis and reject the research hypothesis if T observation doesn't fall in the critical region. Ini menulis seperti ini, urutan seperti ini juga penting, karena di dalam uji signifikansi itu semangatnya itu the spirit is to reject the null hypothesis. If we reject the null hypothesis, it means that we accept the research hypothesis. Seorang peneliti akan mengajukan hipotesis penelitiannya, kemudian dia akan mengujinya dengan menggunakan hipotesis yang sama, tapi dengan menggunakan hipotesis nolnya. Jadi semangatnya itu, the spirit is rejecting the null hypothesis. Fail to reject the null hypothesis, meaning that we have to accept the null hypothesis. Jadi spirit di dalam uji hipotesis itu adalah menolak hipotesis nol. Kenapa? Karena hipotesis penelitiannya itu biasanya dirumuskan oleh peneliti, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang. Jadi aneh kalau mengatakan hipotesis penelitiannya itu misalkan membandingkan metode A dengan metode B itu lebih jelek dari metode A. Untuk apa diuji coba kalau metode B itu lebih jelek dari metode A?
ya harusnya dia mengatakan ya, bahwa metode B itu lebih baik daripada hasil metode B itu lebih baik daripada metode A. Next, yeah. This is what the formula. Ini hasilnya seperti ini. Ini rumusan hasil dari ini ya. Ini yang harus kita cari. D-nya itu 30 ya. T body ya, rata-rata dari perbedaan itu adalah 30 dibagi dengan 15 sama dengan 2. Kemudian jumlah dari D kuadratnya itu 164. The n is 15, so that the degree of freedom is 15 minus 1 14. Ya, kalau sudah seperti ini kita bisa masukkan di sini sehingga kita temukan we find that the T observations by using this formula is 14.26. Is 14.26 means that the T observation and T value, apakah min dari cycle katakanlah 2 dan 3 atau 3 dan 4 atau 1 dan 2 itu berbeda secara signifikan atau tidak, kita lihat di sini. We have to find the T table on the T critical. Seperti itu, the degree of freedom is 14, yeah. And then the level of significance, or alpha level, is 0.05, yeah. So that the T critical begins at 1.761. Ya, jadi T tabelnya itu 1,761. And then we have to compare this T table with the T observations. Ya. Tadi dihitung ketemunya 14,28. Sehingga 14,8 itu tempatnya di sini. In this critical region. Why? In this side, this still, because we propose the hypothesis that the attitude towards research of the students after taking statistics is higher, is bigger. Karena ini seperti ini. Kalau dikatakan tidak atau lebih kecil katanya, ya kita gunakan yang di sini. Jadi ini 1,761 itu disebut sebagai T table ini, where the points, the critical regions begins, dari daerah kritis ini dimulai dari 1,761. Kalau hasilnya 14,78 berarti masuk di sini. Tapi kalau hasilnya misalkan 1,2 berarti akan di sini. Now the conclusion is because the observation falls in the critical region, ini dikatakan falls in the critical region. Some students said greater than. Ya kalau memang ujinya satu ekor, greater itu betul. Tapi kalau ujinya itu 2 ekor berarti 14,28 ini di sini nanti juga akan hasilnya akan min 14,28. Jadi tidak selalu greater. So that the interpretations is that the attitude of the students towards research after statistic cost is higher than that of the students before statistic cost. Tadi kesimpulannya akan memperkuat hipotesis penelitiannya bahwa sikap penelitian setelah mengikuti kuliah statistik itu, siswa itu lebih tinggi, lebih baik daripada sikap penelitiannya sebelum statistik. I think that's all my presentations. Please give comments, especially to make what this is my idea can be implemented. Jadi sebetulnya mudah sekali mengimplementasikan dari ini, ya tinggal kita melakukan apa yang disebut sebagai tadi
test of significance. Sehingga penelitian tindakan kelas yang kita lakukan itu bisa lebih more formal, ya. Then only conventional classroom research. Okay, once again, thank you very much. I give back this screen to Ririn. So should I stop the share? It's up to you, sir. You can just stop it or Okay. just leave it like that. All right. Okay, thank you so much, Pak Pri. It was so insightful, especially in the idea of critical classroom action research. It really gives a kind of new knowledge for us. And we also learned a lot from your presentation. A virtual applause for Pak Suprihadi, please, dear participants. Okay, thank you. And Thank you very much. now, Yeah. most welcome, sir. Now we continue to Q&A session, and dear participants, you can type the questions in the chat box or use the raise hand feature of Zoom to ask it directly to Bapak Suprihadi. Well, sir, there is a kind of special request from a lecturer of EED UMK. It is Pak Agung. He has a question for you. So please, Pak Agung, ask your question. Where is Pak Agung? Okay. While we are waiting for Pak Agung, sir, actually, I have a kind of a very simple question before we go beyond the content of the critical classroom action research that you have discussed just now. Well, actually, sir, a conventional core or classroom action research is identical with research which is commonly employed in schools, actually, not in higher education, for example, in university or something. Actually, is it really suitable to be conducted in higher education or in university? Not only in schools, sir. Well, thank you. Okay, thank you very much, Furin. I will answer this directly. In doing research, yeah, we have to do anything, yeah, basically like that, ya. Jadi kita melakukan penelitian itu ya suka-sukalah, katakanlah seperti in quote and quote, of course, yeah. If what is it? The procedures, the steps, like what the characteristics of research are, seperti ciri-ciri penelitian itu, that research is scientific process, maka sebenarnya kita bisa saja. So if you ask, is it possible to do classroom action research without employing quantitative data? Is it possible? Very possible. So we only want to know whether the process, let's say we focus on the motivations of the students, ya, motivasi siswa misalkan, kemudian apalagi misalkan ya sikap itu tadi. We can do that actually, but in conventional research, conventional car, I have experience, especially there are two success indicators. Biasanya itu ada dua indikator keberhasilan: the process of the teaching and learning, and also the results. Jadi indikator keberhasilannya itu biasanya dua. Nilainya prosesnya akan dikatakan baik, lebih baik kalau hasil dari proses itu, yaitu nilai-nilai itu lebih baik. Biasanya orang akan lebih mudah mengatakan seperti itu. And doing a test, to test the students, like say the reading comprehension, the writing ability, speaking ability, is usually easier than to do what so kind of, let's say, a test of seperti tadi misalkan
attitudes for learning misalkan. Ada juga academic awareness misalkan. Itu lebih sulit. Ya. Tadi mengukur sikap itu lebih sulit daripada mengukur nilai-nilai. And then, and would you please share with might be suitable for students? Yeah, of course. Yeah, we can. Whether it's motivate the students to do this. Yeah. That is my answers, Pak Agung. We can do anything ya, in quote and quote. Dan sebenarnya kan melakukan penelitian itu ya suka-suka lah mau seperti apa. Yang penting langkah-langkahnya itu scientific itu ya systematic, logical, and so on. Thank you, Pak Agung. Thank you, Pak Pri, Bu Rusiana, and Pak Agung for asking the question. Next question will be asked by Ibu Titis Sulistiawati. Please, Ibu. Hello, Bu Ririn, Pak Pri. Good morning, everyone. How are you today? Morning, Ibu. Great. Okay. Thank you, Bu Ririn, Pak Pri. This is a great opportunity. And actually, I would like just to share with you, about this what's so-called t-test. I'm sorry, Pak Pri, I just joined the meeting, and I happened to see you were sharing the t-test. If I'm not mistaken, when we decide to do a t-test, there is some requirement that we need to consider, for example, the homogeneity test, and then normality test, and then also the number of the subject of the research. Yeah. Pak Pri, when we take a look at our student skripsi, especially on the experiment research, students just go directly to do the t-test, So without a track of doing the homogeneity test and then the normality test. In my opinion, okay, because that is one of the persyaratan, if you want to do the t-test. So is it possible if we also ask the students to do the homogeneity test and then the normality test for before doing the t-test? I would just like share my opinion about this one, Pak Pri. How about that? Okay, thank you very much for this. Yeah. So, what is it? The level of research done by someone depends on the level of someone, the ones. Ya. Kan begitu kan? Melakukan penelitian itu tergantung dari kemampuan yang bersangkutan. We have to remember that writing a skripsi, doing research, for the writing of skripsi, itu hanya latihan. Okay. Of course, formally we have to do what Putitis said. We have to do homogeneity test. Tapi kapan mahasiswa itu mau selesai itu nanti kalau seperti itu? In what is it? The 5-step model of hypothesis testing, it is actually determined, actually require that the datanya itu harus normal dulu. It means that we have to do actually the normality test. Mestinya seperti itu. Tapi ya itulah. Monggo. Kalau memang prodi itu menetapkan seperti itu, ya berarti mahasiswa harus seperti itu. Tapi yang melakukan pun ditanya tidak tahu. Ya kan? Jadi itu normality test untuk apa? Apalagi yang seperti itu, yang lebih mudah saja. Misalkan data reduction misalkan, ngopo jejal mah, kurang ngerti gitu. Yeah. Maybe we also should, Pak Pri, maybe if you,
Pak Pri teaching statistic ya Pak Pri ya? Yeah. So I guess maybe we just need to keep the student there, yeah. Although in a real skripsi, we do not implement it, the normality test and so on. Yeah, well, at least they maybe should know about that. And when one day, maybe when they want to continue their study, they will, oh, I have already know this, Pak Pri have taught me something like that. Yes, I usually inform them that in the first criteria, that the data should be normally distributed. We have to do what's so-called normality test. Sudah, ini caranya nanti seperti ini ya. Yang mau saya prihatin itu mahasiswa itu dikuliahi writing ya sama Pak Syafi'i, tapi nanti nulisnya ya nggak berdasarkan rujukan dari kuliah itu. Misalnya mana? Dari skripsi yang dikutip. Statistik ya juga begitu. Sudah saya kasih buku, ini caranya begini, nanti ya munculnya yang lain tergantung yang dikutip. Kalau yang dikutip ada normality test, ya pakai normality test. Seperti itu. Nah, itu yang memprihatinkan sebetulnya. The example ya Pak ya, mungkin kita contoh gitu ya. Since what is it, the scopes of statistics is too broad to SKS ya, itu ya harus saya pilih memang. Jadi yang seperti itu silakan ini rujukannya dipelajari. Kalau memang I always say that this is better, at least one more step better than without doing what so-called normality test. Itu sudah lebih baik daripada tidak. Ya. Tapi ya itu tadi distribusinya dianggap normal gitu, sehingga bisa langsung dilakukan uji T. Ya. Yang tadi saya jawab itu ternyata dari Bu Luciana. Yang dari Pak Agung di mana ada? Oh yeah, alright. Pak Agung, are you here with us, Pak Agung? Because, yes, okay. Bu Luciana said that you have a special request to ask question in this session. So please, Pak Agung. Actually, I was going to ask, but maybe it's been answered by Pak Pri. But let me ask again. It's about CAR, classroom action research. What I would like to ask is related to the cycles. When let's say we plan to have 3 cycles of teaching, and then until the 3rd cycle, we cannot, the result of the test cannot reach the indicator of success. And then we try to add 1 more cycle, and then it is not reached. Okay, so what is when should we stop the cycle? When we see that the final score never reaches until a certain extent of cycle, it doesn't reach the KKM or success indicator. So is there any rules or regulation or let's say what do we say, a guideline to stop the cycle in classroom action research? Thank you, Pak Pri. Okay, thank you very much, Pak Agung. As far as I know, the number of the cycles should not be determined, should not be predetermined. Jadi siklusnya itu sepanjang yang saya ketahui
tidak dalam tanda kutip ya ini tidak boleh ditentukan lebih dahulu. The orientation is on the results, ya. Whether the results kualitatif ya seperti sikap dan sebagainya itu, or quantitatively defined, ya. Skornya mencapai KKM atau belum. So that Pak Agung questions, ya, sampai di mana siklusnya, ya, sampai indikator keberhasilannya until ya, the success indicators are reached. Ya. If it can be reached in 2 cycles, yeah, we can stop in the cycle 2. If kalau hasilnya itu baru tercapai pada siklus ketiga, we have to stop. We can stop, yeah. Even if the success indicators, for example, the scores on the KKM as a success indicator is 80, for example. Ya. Sudah indikator keberhasilannya KKM-nya itu 80 misalnya. And then the result of the research, ya, hasil dari penelitian itu sudah mencapai 81 katakannya. Ya. And my idea, if 80 and 81 is not significantly different, we have to move this to the next cycle. Kalau dalam penelitian cluster yang konvensional, kalau sukses indikator keberhasilannya itu 80 misalkan, ya, kita sudah mencapai 81, we can stop. We can stop. But in my idea, if one skins 81 and 81 and 80 is not significantly or statistically different, mungkin karena bedanya terlalu sedikit begitu ya, tapi bukan jaraknya itu sebetulnya ya berdasarkan pada uji signifikansi itu tidak atau belum signifikan, we have to move to the next cycle. Ya. Itu. Jadi sepanjang yang saya ketahui siklus dalam pelaksanaan itu tidak ditentukan di depan ya, sebelumnya. Tapi yang mengikuti alur saja hasil daripada uji coba itu atau penelitian itu. Jadi kalau mengujikan metode atau hanya ingin tahu, ya seperti tadi pertanyaan Bu Rusiana, apakah boleh kualitatif saja, ya boleh-boleh saja. Kalau tidak ingin tahu nilainya, tapi biasanya nilai itu juga menjadi indikator keberhasilan. Thank you, Pak Agung. Pak Pri tanya. Pak Adi, ya boleh. Pak Pri, jangan susah-susah. Enggak, mungkin ini perlu dijelaskan ke mahasiswa ya Pak Pri, untuk membedakan antara penelitian action research ya, atau penelitian tindakan dengan eksperimen atau kuasi eksperimen. Nah, mungkin Pak Pri bisa menjelaskan perbedaan antara itu ya, kuasi eksperimen, eksperimental riset, kemudian action research atau tindakan. Itu bedanya apa? Misalnya kalau contoh dalam judul misalnya, terrefleksi dalam judul itu bentuknya seperti apa? Mungkin bisa memberikan informasi ke mahasiswa biar enggak bisa membedakan. Ya Pak Pri. Terima kasih Pak. Jadi kalau we have to know the difference between classroom making research and experimental, quasi-experimental research ya. Ya bedanya tentu banyak. Salah satunya itu yang menurut saya menonjol itu adalah done in cycles and done one shot. Ya. Jadi kalau penelitian classroom making research itu biasanya dilakukan dalam bentuk siklus-siklus ya. Siklus pertama hasilnya bagaimana, siklus kedua dilakukan, kemudian biasanya minimal ya pasti 2 siklus itu. Kalau siklus kedua hasilnya lebih baik, boleh berhenti, boleh berlanjut, silakan, tergantung kepada kepuasan si peneliti. Dalam ide saya itu, meskipun sudah lebih baik, tetapi tidak signifikan, harus diteruskan atau sebaiknya diteruskan sampai bedanya itu signifikan. That is the difference. Tapi penelitian tindakan, penelitian eksperimen itu one shot ya. Jadi satu kali kita mau mengujikan
suatu metode sudah ditentukan lebih dahulu berapa kali pertemuan katakanlah, atau berapa semester, berapa bulan, berapa tahun mau diuji cobakan, ya, itu juga tergantung pada bobot penelitian itu. Untuk masing-masing katakanlah lembaga itu juga nanti akan mensyaratkan yang berbeda-beda. Ada yang eksperimen itu harus dilaksanakan minimal 1 semester, mungkin minimal 1 tahun, dengan skop yang tidak hanya satu sekolah, mungkin se-Indonesia atau mungkin seluruh dunia atau bagaimana, itu kan tergantung. Jadi penelitian eksperimen itu atau project eksperimen itu one shot, ya. Jadi 1 kali. Meskipun kita mengatakan metode yang diusahakan itu lebih baik dari metode sebelumnya, tapi hasilnya ternyata lebih jelek, ya berhenti. Ya sudah, itu kesimpulannya kan seperti itu. Bagaimana Pak Adi? Okay. Yes, of course, it is the duty of lecturer of classroom action research. Jadi penelitian pemata kuliah ini kan baru akan dimulai atau mungkin sudah dimulai 1-2 kali. Okay, it seems that Bu Titis has something to say. All right, we are about to the end of this session, Ibu. So can you make it short? Thank you. Okay. Thank you, Bu Ririn. Pak Pri, I would just like to share idea about experimental research, Pak Pri. In several books, yeah, they say that experimental research is can be generalized like that. But Yeah. if we do experiment research in classroom, I think we cannot say that it can be generalized, because yeah, it deals with the subject is students, and it's students in every place, they have certain characteristics. So in my opinion, if we do experimental research in in education, then I cannot say that it can be, the result can be generalized. What do you think, Pak Pri? Yes, of course, yeah. The grand design of my idea is still classroom action research. It means that the result cannot be generalized. So please avoid the term sample, yeah. Because if we say sample, it means that it can be generalized to populations, ya. Kalau kita menggunakan istilah sampel, ya, meskipun sesungguhnya itu juga sampel, ya, tapi dalam terminologi dalam paradigma kualitatif research itu katakanlah tidak sejak sampel, ya, yaitu ya subjek penelitian katakanlah seperti itu, atau responden, gunakan istilah in my idea, ya, the research cannot be generalized. But it is a step higher than conventional action research, in that we have to do what so-called test of significance. Jadi itu statistiknya ditingkatkan lah, sehingga nanti ya tadi banyak tulisan yang mengatakan bahwa classroom action research itu less formal, ya, karena biasanya dikatakan kenapa semacam itu saya tidak tahu. Perkiraan saya karena kemampuan guru kalau harus menggunakan uji signifikansi, kemudian test of tadi Buti di situ, ya, nanti sampelnya harus homogen, harus heterogen dan homogen itu kan tergantung tujuan juga, ya. Kadang kita harus memerlukan sampel yang homogen, kadang kita memerlukan sampel yang heterogen. Tapi umumnya heterogen itu lebih ya menjadi pilihan lah macam itu. Saya kira itu memang tidak bisa digeneralisasikan. Makanya grand design-nya tetap classroom action research, which is qualitative. Ya. It can be be applied in the class where we can. Even in another class, we cannot say whether method A is better than method B, for example. Di kelas satu katakanlah,
kita menguji cobakan metode A lebih baik dari metode B, maka di kelas 1-2 kita bisa mengatakan bahwa itu akan juga berlaku, belum tentu. Because there are some factors affecting the result of teaching and learning process, usually classified into two, internal and external factors. Yeah, I do agree with you. I agree with you. Thank you, Pak Pri. Mungkin Pak Pri mungkin perlu penambahan ini Pak Pri, penjelasan. Jadi di dalam menjelaskan per siklus, ya, itu mahasiswa kadang kan hanya lebih ke kuantitatifnya, dilihatnya ya, nilai kan gitu. Padahal kalau kita ngomong angka berarti kan dia lebih ke kuantitatif. Sehingga bisa jadi action research itu bisa menggunakan mixed method ya, artinya metode bisa campuran. Hanya selama ini ya yang terjadi di skripsi itu lebih ke kuantitatif malah justru. Nah, lebih melihat, padahal harusnya yang dijelaskan kan prosesnya. Proses itu berarti kan dengan naratif ya, cerita gitu. Ya, tentu yang diceritakan adalah proses pengajarannya, bukan hanya hasilnya kan gitu. Jadi dia ngapain aja di kelas itu gitu. Interaksi dengan siswanya seperti apa, kemudian reaksi atau respon dari siswanya seperti apa, kan harus digambarkan, dideskripsikan gitu. Nah, selama ini itu nggak nyampe ke situ loh. Jadi mungkin usul Pak Pri supaya mahasiswa itu lebih ke situ, lebih ke deskriptifnya itu. Jadi tidak hanya kalau nilainya sekian itu sudah signifikan, terus selesai. Harusnya kan gini, kenapa bisa signifikan misalnya? Apa yang dia lakukan itu bisa memunculkan nilai signifikan, sehingga nanti cara dia ngajar itu, mentreatment dalam proses itu bisa ditiru guru yang lain. Jadi kalau menggunakan model ini, belajar ini, caranya seperti ini, ya, kemudian interaksinya seperti ini, kemudian medianya seperti ini, tentu hasilnya juga akan bisa untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran kan gitu. Nah, ini mungkin menjadi catatan ya Pak Pri ya mungkin Pak. Oke, thank you very much Pak Adi. Siapa yang harus melakukan itu? Pembimbing skripsi. Iya kan? Kalau dosen, ya pasti saya yakin Classroom Research, dosen Classroom Research pasti sudah menjelaskan. Saya kuantitatif, ya menjelaskan. Mereka saya suruh membuat proposal, ya memodifikasi Classroom Research yang ada di mana, nggak tahu saya itu berasal dari mana. Mungkin itu memang aslinya dari sana begitu, jadi yang salah itu sananya, misalkan. Atau mahasiswa memodifikasi sendiri karena kuliahnya kuantitatif, tapi dia tahu bahwa yang dikutip itu adalah kualitatif atau Classroom Research, ya akan seperti itu. Jadi kalau bertanya, saya setuju dengan apa yang Pak Adi katakan, ya, bahwa yang harus lebih dideskripsikan itu, dijelaskan, didiskusikan itu adalah proses. Kalau hasilnya lebih baik, itu karena prosesnya. Jadi kesimpulannya itu karena proses. Ya. Jadi bukan hasilnya lebih baik dari ini dan ini. Cycle 3 lebih baik dari cycle 2, tidak. Hasilnya lebih baik itu akibat dari proses yang lebih baik. Tadi yang dikedepankan memang harusnya proses. So I call that Classroom Research is actually process oriented. Yeah. While experimental research is output or product oriented. Jadi memang seperti itu harusnya. Combining this, yeah, and then process and output. Jadi proses dan outputnya itu juga sebetulnya ini ide saya itu juga untuk menjembatani. Karena ada fenomena-fenomena seperti yang Pak Adi ceritakan tadi. Lebih berfokus penjelasannya pada outputnya. Oleh karena itu, saya perkuat outputnya itu tidak hanya min-nya cycle 2 itu lebih baik dari cycle 1, tapi karena belum mencapai KKM, dilanjutkan dengan cycle 3, kemudian cycle 3 dibandingkan dengan cycle 2, juga belum memenuhi KKM, katakanlah kemudian dilanjutkan dengan cycle 4,
sampai terbatas seperti pertanyaan Pak Agung tadi, ya, itu. Saya setuju Pak Adi. Jadi memang mestinya seperti itu. Jadi kalau siapa yang bisa menghandle semacam ini, membimbing skripsi tentunya. Kalau dosen ya bisanya kan hanya cerita saja, oh ini harus begini, ini harus begini, harus begini. Tapi ya itulah seperti saya ilustrasikan tadi. Mulai writing, technical writing, Pak Safi saya sudah sangat senang sekali hasilnya, wah begini. Tapi ketika prakteknya nulis, ya tergantung. Statistik juga begitu. Ya mereka baik-baik. Ya, tapi hasilnya ketika nulis skripsi, ya tergantung pada yang. Iya, seringnya tidak kan seperti itu. Oke, thank you very much Pak Adi. Ya, okay, thank you Pak Adi and Pak Pri. Such a great discussion, and perhaps we can continue the interesting discussion outside the forum. All right. It is really beneficial, and I hope the students here can improve their awareness of their idea if they want to conduct a classroom action research for their scriptsy. Okay, it seems that we have covered all of the questions by the participants, Pak Pri, and thank you also for the questioners. To wrap up the program today, classroom action research is done by teachers for decades. Some developments